Mi nombre es Milagro de Community CPA y esta tarde estamos aquí para hablarles un poquito del Fondo de Rehabilitación de Restaurantes. Hoy es abril 9 del 2021 y me acompaña a Yinsa, la fundadora de Community CPA, para hablar referente a este fondo que tenemos. Vamos a hablar un poquito de Yin. Ella es directora ejecutiva de Community CPA y también sirve en el panel nacional de comité de asesores del IRS. Ella también sirve en la línea 1-800 para cuando tenemos esperas de llamadas. También les invita a cada uno de ustedes, si ustedes tienen una idea cómo mejorar el sistema del IRS, usted puede enviarle un correo electrónico a Yin, a Community CPA con el tema TAP, recomendaciones, recommendation. Vamos a hablar también un poquito referente al tema de hoy y queremos también decirles que nuestra descarga de responsabilidades, que todo lo que estamos aquí, estamos para aprender de lo nuevo que va a venir o que ya está en presente. Entonces, nuestro propósito es tener a nuestros clientes informados, así que les pedimos que lo tomen con un granito de sal y que si usted tiene alguna pregunta legal, que por favor se comunique con su asesor legal. Okay, so Yin, you can start with the first part. Sure. So today we talk about Restaurant Revitalization Fund. It is the money that signed in by President Biden to compensate, support the loss of restaurants experienced. When you have a loss in 2020, you are covered, and here is the Restaurant Revitalization Fund. But you must apply. And when you apply for those funds, and we want you to know that what kind of procedures you're going to go through. So this is why we're here for 30 minutes to talk to you about Restaurant Revitalization Fund. Anybody who has a restaurant in United States is qualified for getting the loss covered, but you have to apply. So you can see the total amount is 28.6 billion. You probably don't know what that means. Okay, it's a lot of money, but which part is mine? It is not a lot of money. It is a very small amount of money, folks. So you need to apply right away as soon as that is made available. So that's why we are here today to talk to you. Hoy estamos aquí para hablarles un poquito, como les dije al principio, de Fondo de Rehabilitación de Restaurantes, por sus letras conocidas como RRF. RRF es una asistencia federal para los restaurantes bajo la ley del Plan de Rescate americano. ¿Qué hace este plan? Este plan le da dinero a los restaurantes que no están, y este dinero que les está dando no está sujeto a impuestos. Entonces, como pueden ver la cantidad, dice que la cantidad es de 28.6 billones, que es lo que está teniendo el gobierno para la ayuda de estos restaurantes por lo de la pandemia. Entonces, nosotros estamos aquí para ayudarles y para decirles de que puedan aplicar y cualquier restaurante puede aplicar y le urgimos de que cuando empiece las aplicaciones usted aplique. So in this slides, we talked about 2019, less than 500,000. What that means is if in 2019, your business, your restaurant was selling less than 500,000 and you have first 21 days to apply, you have an earlier schedule. Like when the program opens for the first 21 days, you can get in and get funded early because you are the small business by this program's definition. Sí, en esta presentación que ustedes están viendo, estamos hablando del ingreso bruto que pueden tener los restaurantes pequeños, que es en el 2019, tienen que tener $500,000 de venta
para el 2019. Entonces les invitamos a los restaurantes que cuando se abra la puerta, ustedes puedan meter sus aplicaciones para que puedan entrar en la aplicación. Tenemos 21 días para hacerlo, para que usted pueda entrar en la solicitud de este préstamo. Okay, let's go forward. So who is eligible to get that fund? Obviously, restaurant. But what if you are a bar? Yes, you are qualified. What if you are catering? You are just making food and then give to the restaurant or give to the retail store. You are catering. Yes, it's available to you. So, in here, you can see that it is very big category, and anything, related to food, you are qualified. Sí, aquí en la pantalla pueden ver quiénes son elegibles, quiénes reciben el fondo. Claro, obviamente los restaurantes reciben el fondo, también puestos de comida, camiones de comida, los carritos de comida, el servicio que tiene catering también puede solicitarlo. Salones, posadas, las barras, salones de cervecería. Todo lo que está listado ahí pueden solicitar esta aplicación. All right. And if you have one restaurant, of course you are qualifying. But if you have more than 20 restaurants under your name, and that is a limit, you cannot have more than 20 restaurants to be eligible for this grant. So, someone may say that, what if I have IT number? Even if you have IT number, as long as you have a restaurant, you are qualified. And I want to make one thing really clear to folks that, in the past, and if you think that, okay, I got a PPP, I got other ERC, so how much money is this gonna worth? And I want to tell you that this restaurant revitalization fund, it will be the biggest money you ever got from the government. So it is a lot of funds you can apply. También estamos, la elegibilidad sería de, otra restricción es que usted no puede tener más de 20 restaurantes. Si usted tiene 20 restaurantes, usted no cualificaría para eso. También queremos dejar claro que las personas que tengan número de ITIN, también pueden cualificar. Mientras usted tenga un restaurante, aunque usted tenga ITIN, usted puede cualificar para esta ayuda. Y mientras usted tenga el servicio de comida, usted lo podría solicitar. También usted preguntaría, ¿qué pasa si yo recibí el PPP o recibí otras ayudas? Y dice que este programa va a ser el ingreso más grande que usted va a recibir, la cantidad más grande que usted va a recibir de todas esas ayudas que ha recibido anteriormente. All right. So let's go to our next slide we prepared for you. So right here, and it talks about the special time period that opens for you. So the first 21 days, it is for the disadvantaged business owner. So on the paper, it talks about veterans-owned business, talk about women-owned business, and it is not written as Latino-owned or Asian-owned, is not expressed that way. It is expressed as a disadvantaged company, so they give example of veterans and women. So if you are women-owned businesses, you know that you have a advantage to do that early. When you apply for that fund, they have to take care of you sooner than the other people who may not be, who maybe they're just a regular company, they're not like you, a women-owned restaurant. So this is where they want to make sure that people with difficulties or smaller businesses are getting on sooner. So this is where the special rules apply. But overall, majority of our people, I mean, there are restaurants going over 1 million, 2 million, I understand,
but the majority of our restaurants, the smaller ones are under 500,000. You need to get in right away because you qualify for small. You don't have to look to see who is the owner. But of course, if you're a lady owner, and then there you go, and you can apply it right away. So apply it anyway, regardless is your turn or not. So because when they process those people first. If it is not your turn, at least after they finish those people, they will do you. It is first come, first serve. So it is really, really important to get online, get it done. Y también la regla del 21 días, este slide que le estamos presentando aquí es del primero que llega, el primero a servir. Entonces, por eso le urgimos que cuando empiece esto, usted pueda meter su aplicación en los primeros 21 días. Le están dando el privilegio a las personas de pequeños negocios, pero también le dan privilegio a las personas que tienen negocio, que son mujeres o veteranas. Ellos no están cualificando, eres latino, eres asiático, sino que cualquiera puede aplicar mientras tenga menos de 500,000 en ventas en el 2019 comparado también a lo del 2020. Entonces, urgimos que en ese transcurso de los 21 días usted meta la solicitud. No importa si usted no está en la categoría de que es una mujer o un veterano, pero ellos como lo van a hacer es que van a agarrar todas las aplicaciones y van a elegir a los que son de restaurantes de veteranos o de mujeres, pero su aplicación está adentro y usted puede, después que ellos sirvan a esa persona, seguirían los que son de restaurantes pequeños y para ellos solicitar esa aplicación. Así que urgimos de que cuando empiece, usted pueda, como pequeña empresa, usted pueda hacer, entrar su aplicación en esos 21 días. All right, let's go to the next slides where we actually do calculations so we know exactly how much you will get. The first calculation I will do with you is let's just imagine that you have a restaurant and in 2019, you made a $1 million sale. I'm just using simple numbers, right? And let's say in 2019, you made $1 million sale. But in 2020, because of the pandemic, and don't add your PPP dollars, I'm not counting those. I'm just talking about the clients who paid you. Let's say you only got $400,000 sales. So how much did you lose? You actually lose 1 million minus 400,000, you lose 600,000. Am I right? So that is the money you will get from the Restaurant Revitalization Fund. So they will look at the 600,000 to give you, but what they do is they only will reduce that 600,000 with PPP dollars. So let's say you got $100,000 on PPP, then your 600,000 that you are eligible minus the PPP amount, then you will get a check for 500,000 from Restaurant Revitalization Fund. Sí, estamos hablando también de cantidades, cuando usted solicite el monto de su subsesión que compense su pérdida de ingresos del 2020 en comparación de los ingresos del 2019, el ingreso bruto del 2020 al ingreso bruto del 2019. ¿Cómo usted puede conseguir cuál era su ingreso? Usted puede conseguir eso en sus impuestos también. Con un tope de 5,000 para un solo restaurante y 10,000 para un grupo de restaurante. Vamos a decir que usted se ganó $100,000 en el monto de ventas, bien está informando de que si usted recibió, usted tuvo $100,000 en el monto del PPP, entonces su monto elegible para los restaurantes sería de 500 menos 100,000, entonces ya serían 400,000, que era lo que usted va a recibir por el restaurante. Así que si usted tuvo 100,000 de venta y tuvo una pérdida de 4,000, usted haría 100,000 menos esos 4,000, eso es lo que usted recibiría del dinero que le va a dar el RRF. So the other example I want to talk to you is, what if you only run the restaurant
in 2019 for 1 month. So only in December you open it up, and that 1 month you made $100,000 sales. Okay, let's say that is you. Now, what happened to the calculation? So what I want you to remember is you will take the 100,000, that's 1 month, right? And then you will look at your 2020 total year sale. Let's say that is $2 million. 100 in 2019. Let's say your total 2020 is a 500,000 for the whole year. So we use 500,000 divided by 12 months. So each month we will be getting a monthly sales, right? So 500 divided by 12, I got 42,000. So now your 42,000 a month compared to 100,000 that you did in December 2019. So your loss is what? 58,000. Am I right? So you're going to use 58,000 times 12. So your total money you're going to get from Restaurant Revitalization Fund is 696,000. So the idea is for you to know you will calculate average monthly sales, then compare the loss, then you times 12, then you will get that total amount. Again, you reduce your PPP. So that is how the Restaurant Revitalization Fund calculate. Sí, estamos hablando vamos a dar el ejemplo de que vamos a decirle que en un mes usted abrió su negocio en el 2019 y solo funcionó por un mes, y en ese mes usted se ganó $100,000 de venta en ese mes del 2019. Entonces, y vamos a decir que en el 2020 usted se ganó $500,000. Entonces, usted haría $500,000 dividido por 12, entonces serían $42,000, que es lo que usted recibiría del PPP. Pero vamos a decirle que usted tiene 58,000 de pérdida, entonces usted haría 58,000 por 12, usted recibiría del préstamo, usted recibiría $600,096 en total del préstamo. Obviamente usted tendría que menos lo que usted recibió de PPP. Si usted recibió 400,000 de PPP, entonces usted tiene que poner menos esa cantidad que recibió del PPP. All right. So this is the quick calculation for you. So I hope that you realize how much of a money you would receive if you applied it timely. And this slide is about once you got the money and what do you use that money for? So it tells you what can be used. But remember, this is the period. So this money is cover the period from February 15 of 2020 all the way to the end of this year. So that money, that means this money should be spent in this period. So I want to make sure that, so you are not saving the money to 2022 saying that, oh, I'm just gonna save it so that in 2022 I will use it. No, it has to be used in this time frame, which is February the 15th, 2020, all the way to December 31st, 2021. Sí, esto es cómo usted va a hacer los gastos cuando usted reciba este dinero. Dinero usted lo podría usar en los gastos de licencia, licencia por enfermedad de pagos, si algún empleado se enferma, pagos principales o intereses de su local, o pagos o alquiler, incluido alquiler de virtud de un contrato de arrendamiento. También puede usarlo para su mantenimiento, sus utilidades. Lo importante de esto es cuando usted reciba el préstamo, usted no puede
ahorrar este dinero. Usted tendría que gastar el dinero en el periodo de febrero 15 del 2020 hasta a fin de este año. Usted no puede, no podría tener nada ahorrado. Se tendría que gastar ese dinero durante todo este año. No lo puede guardar para el 2022. So let's go to the next slides. So to prepare for that, okay? So first come, first serve. So important to prepare. So now you may say that, okay, Milagro, what do we prepare? So let's remember, number one, and we want to make sure that you can prove your 2019 sales. How do you prove that? You either have your tax return or you have your state sales tax record, right? So you prove your 2019 sales. That's number one. Ok, ¿cómo prepararnos para esta aplicación? Entonces, recuérdense que es el primero que viene, el primero que se le sirve. Entonces, la primera preparación que tenemos que hacer es comprobar nuestras ventas del 2019. ¿Cómo podemos comprobarla? Eso sería por medio de sus impuestos. So now you got your 2019 sales number you proved. Now you should prepare for 2020. So 2020, I understand some of the people did not file taxes yet. Maybe you filed extension. It's okay, but you need to have financial statement for 2020 to prove your sales. And if you don't have the financial statement, then you can also go to the state to get the record from the state to show that how much sales you have in the year of 2020. So find proofs for your 2020 sales. Sí, el número 2, la preparación número 2 sería comprobar la venta del 2020. Y sí, entendemos, hay restaurantes y hay negocios que todavía no han hecho sus impuestos del 2020, pero eso no importa. Aunque ustedes no hayan hecho sus impuestos del 2020, usted puede comprobarlo. Usted tendría que tener un estado financiero donde aparece todas las ventas que usted hizo el 2020. Y si usted no tuviera el estado financiero para poder comprobarlo, usted también puede ir al estado y pedirle el récord de las ventas que usted hizo de todo el año del 2020. So that's number 2. Number 3, that would be your PPP amount. You want to find your PPP document to show that how much PPP you received. If you never received PPP, you don't need to do anything. But if you did, that PPP amount need to be submitted too, because they will reduce your total by that amount. Sí, y la preparación número 3 sería el PPP, comprobar lo que usted recibió en el PPP, buscar los documentos de lo que usted ha recibido, donde enseña la cantidad que usted recibió, porque también tendrían que enviar esa prueba, porque ellos le reducen lo que usted se ganó del PPP. So that is our number 3, right? Number 4. Is the documentation related to your business entity. So for example, you have a restaurant, it's an S corporation. Then you want to prepare your article of organization, your operating agreement, and your SS4, your EIN number paper from IRS. The reason we want to see those documents, number 1, proves that you are the owner. Number 2, proves that the company, the restaurant existed at what time. Number 3, and it proves that the restaurant is in operation. That's why all 3 we need. Article of organization, operating agreement, and SS4 for EIN number.
Sí, y la otra prueba, la número 4 que necesitaríamos sería documentación referente a nuestro negocio. La documentación de la identidad del negocio, como que usted está registrado con la Secretaría del Estado. Entonces, vamos a decir que su restaurante sea una corporación S. Usted tiene que preparar su artículo de organización y el artículo de operación de organización. Y también eso comprobaría que usted es el dueño del negocio, cuándo fue que el negocio fue abierto y comprobaría también, también necesitaríamos la aplicación, la SS4, que la SS4 viene siendo la forma que manda el IRS para, con el número federal suyo. Así que esa sería la número 4 de lo que necesitaríamos. So some people, you know, I know some client ask me, oh, Ying, I don't have an S corporation. I didn't have an LLC. I don't have a C corp. And I was just running restaurant on my own. So I file Schedule C. So how do I prove I work in business? So you want to use your food license to prove that. Your food license will say when you were in operation, so you can produce that to prove. También hay personas que no tienen, vienen donde Jim y le preguntan, Jim, pero yo no tengo ni LLC, no soy corporación C, no soy corporación S, pero tengo mi restaurante y cómo yo podría comprobar que, que tengo un restaurante. Entonces, la prueba que usted necesitaría para eso, porque usted es un Schedule C, sería la licencia de comida. Eso sería una de las pruebas. So make sure you get ready to prepare, folks. Almost like you are at the line ready to run, right? To see who runs faster and will get to the food earlier. So you want to make sure that you are in position to take off. Sí, así que hay que prepararnos para poder podernos preparar para cuando abran las puertas. Es como que usted está en la meta, preparado, esperando para la carrera, para iniciar la carrera. Entonces, les invitamos a que se preparen para que puedan someter la aplicación tan pronto se abran las puertas para esta aplicación. So if you want Community CPA to help you with applying for this fund, don't come to us a month later. There will be no more money. You need to tell us early as you can, so we can get you ready and get you ready to run into the race. Y si usted quiere que Community CPA le ayude con estas aplicaciones, no venga un mes después. Trate de venir lo más pronto posible para que nosotros lo tengamos ya listo para esta carrera. But we also have a place for you to go if you want to get a free help and a free consultation. Then you can go to SBDC Center. And Milagro, do we have that on the slide, or you want me to show screen? This one is SBA sent a tweet saying that they're still developing the program, is not ready to register yet. Okay, no, I don't have that one. Mm-hmm. Okay, so let me share my screen. Okay. You stop sharing. Maybe I can share. Yeah, let me look for. Yeah, I got it. It. So can everybody see my screen? Can you see my screen, Mila? Yes. Okay. Yes. So what I am showing is SBDC Center in California, but SBDC Center is also in Iowa. SBDC Center is also in Minnesota. So what I'm trying to say to you is that everywhere, every state has SBDC Center. SBDC stands for Small Business Development Center. And the people at SBDC would help you because they're part of the SBA. And if you really run out of
you know, you don't have time and you have so much question, our webinar didn't help you and you want to learn more and free help, go to SBDC, please. But don't delay on what you need to do because we want to make sure you got your money. Sí, si usted tiene preguntas o nuestro webinario de hoy no le ayudó mucho o quiere ayuda de gratis también, usted también puede entrar a la página SBDC. SBDC está por estado, está California, Minnesota, también hay un SBD Iowa. Aquí le pueden ayudar con las preguntas que usted tenga, así que si usted necesita quiere alguna pregunta, le invitamos a que entre a este website. So look at that. I am in Iowa, SBDC. So if I click on location, you see how they come up: Ames, Burlington, Cedar Rapids. So Des Moines, I'm going to click Des Moines. It will give me the Des Moines SBDC in West Des Moines and Des Moines. This is the lady as a regional director, and you can call. And folks, I don't want anyone to not getting the fund because you are not prepared. So make sure that you get going and prepare yourself for application. Sí, aquí en la aplicación usted puede entrar donde dice localizaciones y ahí usted puede localizar su ciudad. Ella entró aquí a Des Moines y West Des Moines, entonces aquí está la directora del SBDC, del West Des Moines con Des Moines. Entonces usted también puede llamar y hacer su pregunta. No queremos que se quede fuera de esta ayuda, porque esta ayuda es bastante grande la que le van a ofrecer, así que si usted tiene alguna pregunta, este sería el website donde usted puede entrar. All right. So that's what I want to show folks. Mila, I just want them to see where to find free help. Ok, entonces eso es lo que queríamos mostrarle en esta tarde. Esperamos que nuestro webinario les haya ayudado el día de hoy y como siempre invitándolos cada viernes a que nos acompañen a cada webinario. También can you show the YouTube? That way we can present. Yeah. Vamos a presentarle en nuestra página YouTube para que puedan entrar y registrarse, para que nos apoyen. Ahí en esa página usted va a poder encontrarnos y va a poder encontrar los seminarios en diferentes lenguajes. Ahorita ella nos va a enseñar la página. So on YouTube, look, we have, oh, did I choose that yet? Not yet. Okay. Did you see that now? Yes. Mm-hmm. Okay. See, this is our YouTube channel. And you go to YouTube, you check Community CPA, and you can subscribe. When you subscribe, every time when we put in the new video, you get notification. So you will never miss a beat. And we always come here to update our knowledge, so you know what's going on. Sí, esta es nuestra página de YouTube, entonces, como les estaba diciendo, queremos invitarlos a que puedan entrar y ahí nosotros, usted se registra como Community CPA y nos encuentra. Cada vez que, como usted va a estar registrado, cada vez que va a haber un seminario, le enviamos el mensaje como que ya estamos en vivo y usted puede entrar a ver nuestros seminarios que damos diarios. También los puede encontrar en diferentes lenguajes, en español, inglés, en vietnamés y en chino. Serían los lenguajes que estamos dando ahorita. Así que les invitamos a que nos acompañen cada viernes y que también visiten nuestro canal de YouTube. Si tiene preguntas, puede llamarnos al 515-288-3188. Me pueden enviar un correo electrónico, milagro@communitycpa.com, y les invitamos que nos visiten a nuestra oficina a la 3816 Ingreso en Des Moines, Iowa. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Hasta luego. Hasta luego.